Okay, so hello everyone. Now we are finally starting our book reading day after all the trials and tribulations. So it's an absolute delight to welcome you all. And first of all, let me talk something about the theme. Uh, in today's time, if any of you is told that you have like 1 or 2 hours of free time, you will rather choose to scroll on reels, watch some videos, and there are hardly some of us who would actually read a book for enjoyment. And because of that, and keeping that in mind, we have kept the theme Cafe Lit, a bookish gathering. So, it is based on the coffee houses of earlier when people used to gather and they used to talk about the books they read. They used to show that these are the new ideas that I read about, and you should also check that out. And from that, we have kept this theme. So, without further ado, we start with our first presenter, Khushi Goswami, who is going to present a short story. Hello everyone. I'm going to read a short story from the Night Train at Deoli by Ruskin Bond. It's a story about a young boy's innocent crush on a poor little girl from basket seller. Narrator meets her twice at her small train station at Dehradun. Although he sees her only twice, her image remains in her heart forever. So this story's title is "The Eyes Have It." I hate the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very unassuming about her comfort. And the woman gave a girl detailed instruction as the where to keep her things, when not to learn out the windows, and how to avoid speaking strangers. They called their goodbyes and train pulled out the station. As I saw totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. But I know she wore slippers from the way they slapped against her heels. I would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going? Are you going all the way to Dehra? I asked. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, "I didn't know anyone else was here." It often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see have to take in only the initial whatever registers, mostly telling on their remaining sense. I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, I'm getting often at Shaharanpur. My aunt is meeting me there. Then I had better not get too familiar, I replied. Aunt are usually formidable creatures. Where are you going? She asked. To Dehra and then to Masuri. Oh, how lucky you are. I was going to Masuri. I love the hills, especially in October. Yes, this is the best time, I say. Calling on my memories, the hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious. At night, you can sit in front of a long fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked.
She seemed to find nothing strange in the question, had a notice already that I could not see. But her next question removed my doubts. Why didn't you look out the window? She asked. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making present to studying the landscape. I heard the painting of the engine and the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. Have you noticed, I ventured, that the tree seems to be moving while we seem to be standing still? That always happens, she said. Do you see any animals? No, I answered. Quite confidently, I know that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have any interesting face? I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. Oh, you should do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, interesting face can also be pretty. You are a very grand young man, she said. But why are you so serious? I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel trouble and lonely. Uh, we will soon be at your station, I said. Thank goodness. It's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen her voice and her talking. Her voice had the sparkle of mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. The engine's whistle shriek, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hairs in a bun, or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? The train drew slowly and stopped. I found the window. It sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game, guessing went on out there. The man who had entered the compartment dropped into my reveries. You must be disappointed, he said. I am not nearly as attractive as a traveling companion as the one who just left. She was an interesting girl. I said, can you tell me, did she keep her hair long or short? I didn't remember, he said, sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? Thank you. Thank you so much, Khushi, for that wonderful story. And so this event isn't just about reading. It is about sharing connections between authors and readers, between characters and our lives, and most importantly, between all of us gathered here today. So let's take this opportunity to not just listen to words, but also to reflect on their power and beauty. Whether you're here to read, listen, or simply enjoy the atmosphere, your presence adds to this collective celebration of literature. And now I would like to request Sir for presenting his work.
photos in this. Everybody's here. Big congratulations to the library committee for organizing this interesting day and making all these beautiful arrangements also here. So it doesn't look like garden here. Today it seems it is a garden because of all these decorations. Well, we are late because of electricity failure, and I will cut short what I was supposed to read there, but a few passages from a few books. One is from this Stephen Hawking's book. It's a very interesting title that is given, Cafe Lit, where you can chit chat about some ideas from the books, any other thing you can talk about. So this it's a very interesting short book. The last book by Stephen Hawking, who is a very renowned scientist. Brief answers to the big questions. Brief answers to the big questions, and very interesting questions are addressed by Stephen Hawking. Uh, is time travel possible? Should we colonize space? Will we survive on Earth? How do we shape the future? Will artificial intelligence outsmart us? Is there other intelligent life in the universe? What is inside a black hole? Can we predict the future? How did it all begin? And the favorite question which I want to read a part of this is the first one. Is there a God? Let us read a part of that, what Stephen Hawking writes in this book, Brief Answers to Big Questions. Well, so I read from this. The question, is there a God? Science is increasingly answering questions that used to be the province of religion. Religion was an early attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? Long ago, the answer was almost always the same: God made everything. The world was a scary place. So even people as tough as the Vikings believed in supernatural beings to make sense of natural phenomena like lightning, storms, or eclipses. Nowadays, science provides better and more consistent answers. But people will always cling to religion because it gives comfort, and they do not trust or understand science. A few years ago, the Times newspaper ran a headline on the front page which said, Hawking, God did not create universe. It's a quote by Stephen Hawking. The article was illustrated. God was shown in a drawing by Michelangelo, looking thunderous. They printed a photo of me, looking smug. They made it look like a duel between us. But I don't have a grudge against God. I do not want to give the impression that my work is about proving or disapproving the existence of God. My work is about finding a rational framework to understand the universe around us. For centuries, it was believed that disabled people like me, Stephen Hawking, as we have seen these photographs, disabled people like me were living under a curse that was inflicted by God. Well, I suppose it's possible that I have upset someone up there, but I prefer to think that everything can be explained another way by the laws of nature. And then he says that to understand the God is to understand the laws of nature. I come down to the middle of the answer. I published a book that asked if God created the universe.
and that caused something of a stir. People got upset that a scientist should have anything to say on the matter of religion. I have no desire to tell anyone what to believe, but for me, asking if God exists is a valid question for science. After all, it is hard to think of a more important or fundamental mystery than what or who created and controls the universe. I think the universe was spontaneously created out of nothing, according to the laws of the science. I skip a few pages and come down to the last paragraph. People want answers to the big questions, like why we are here. They don't expect the answers to be easy, so they are prepared to struggle a bit. When people ask me if God created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe in it. It's like asking for direction to the edge of the earth. The earth is a sphere that doesn't have an edge. So looking for it is a futile exercise. Do I have faith? We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is that there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization: there is probably no heaven and afterlife either. I think belief in an afterlife is just wishful thinking. There is no reliable evidence for it, and it flies in the face of everything we know in science. I think that when we die, we return to dust, but there is a sense in which we live on, in our influence and in our genes, and we pass on to our children. We have this one life to appreciate the grand design of the universe, and for that, I am extremely grateful. So that is Stephen Hawking trying to answer the question: is there a God or not? The one about artificial intelligence also is worth reading, but I'm skipping that part. Coming to the another piece of reading, that is from this book, How to Read Literature Like a Professor. How to Read Literature Like a Professor by Thomas C. Foster. This is a revised edition of the book. Again, there are very interesting small chapters here. I'm coming down to one, number 13, chapter number 13, where the title is It's All Political. It's all political. Reading only a few, he has given several examples, but I'm skipping the examples here. Concerning politics in literary texts, here's what I think. Thomas Foster writes this. Concerning politics in literary text, here's what I think. I hate political writing, novels, plays, poems. They don't travel well, don't age well, and generally aren't much good in their own time and place, however sincere they may be. I speak here of literature whose primary intent is to influence the body politic, for instance, those work of socialist realism of the Soviet era, in which the plucky hero figures out a way to increase production and thereby meet the goals of 5 year plan and etc. things. Overtly political writings can be one dimensional, simplistic, reductionist, preachy, dull. We may call it a propagandist writing also. After a paragraph, giving some examples, he writes, I love political writing. I love political writing, writing that engages the realities of its world, that thinks about human problems, indulging those in the social and political realm, that addresses the rights of persons and the wrongs of those in power, can be not only interesting but hugely compelling. In this category, we get the grimy London of Dickens's late work, the fabulous postmodern novel of Gabriel Garcia Marquez,
Antoni Morrison, and the plays of Henrik Ibsen and George Bernard Shaw. Skip a few paragraphs. He also makes a bold statement here further that nearly all writing is political on some level. He gave example from T.H. Lawrence, which I am skipping this part. Coming to the final pages of this. So, is every literary work political? I can't say that far. Some of my more political colleagues may tell you yes, that every work is either part of the social problem or a part of solution. They will give it to you with rather more subtle that than that, but that's the gist. I do think, though, that most works must engage with their own specific period in ways that can be called political. Let's say this: writers tend to be men and women who are interested in the world around them. That world contains many things, and on the level of society, part of what it contains is the political reality of the time, power structures, relations among classes, issues of justice and rights, interactions between the sexes and among various racial and ethnic constituencies. That's why political and social considerations often find their way onto the pages in some guise, even when the result doesn't look terribly political. In the last page, he gave one example that how it doesn't look political and yet everything is political. All this matters. Knowing a little something about the social and political milieu out of which a writer creates can only help us understand her work, not because that milieu controls her thinking, but because that is the world she engages when she sits down to write. This word she or her seems to be more specific about some female writer, but nowadays there is this fashion to replace he with she. So the word she is generally for all human beings. It is not only that, but that is the way the empire writes back, the gender writes back here in this dynamics. But the example is from Virginia Woolf also. When Virginia Woolf writes about women of her time only being permitted a certain range of activities, we do her and ourselves a great disservice by not seeing the social criticism involved in that. The example of Mrs. Dalloway is given there. And in a given situation, Lady Breton in this novel invites Richard Dalloway, a member of a parliament, and tells something to the member of parliament in this novel, which the writer considers, though it is a small incident, but that is an engagement of Virginia Woolf with the politics of the day also. Last lines: in the years after the Great War, the scene reminds us ideas were judged on the basis of the class and gender of the person putting them forward. Wolf handles all of this so subtly that we may not think of it as political, but it is. It always or almost always is political. So that's the reading for the day. There is a very interesting write up in both these books about very interesting questions. Wish you all the best wishes for your reading pieces that you have collected for the day. I will watch the recording and see the things I want to remain present here throughout the day. So have a good reading day here. Thank you so much, sir, for your wonderful reading. Your insights made the event truly special. When we talk about stories, we have always been surrounded by the stories, from starting from our mom and dad telling a story of Antani Ma to Shakespeare's Lady Macbeth.
if and another is from the story we all have heard of Chakko and Chakki to George Orwell's Animal Farm. So we also have some readers who will be presenting Gujarati novels. Adding Gujarati literature in this event is like sipping a a cup of coffee with crispy bhakri, comforting, familiar, and surprisingly addictive. Um, you will laugh, you will nod and in agreement, and you might even mutter, "આ તો બરાબર છે, આ તો મારી જ વાત છે." So now I would like to call Asha, who will immerse us in the flowing verses of Nadi Nadi Rati Kya by Ramesh Parekh. Hello everyone, myself Asha Rathod. I'm going to one short story Nadi Nadi Rati Kya by Ramesh Parekh. So it's stories of Khevna. રતી ગામને પાદર વહેતી નદીએ મામી સાથે જતી. મામી કપડાં ધોતી. રતી તો ભેખડ પર ચડી નદીના પાણીમાં પગ હલાવ્યા કરતી અને પાણીમાં ભાગમ ભાગ કરતી. ઝીણી ઝીણી માછલીઓને જોયા કરતી. પાણીમાં પગ હલાવતી. તે એક વાર બેઠી હતી ત્યારે ઓચિતથી જ પગના તળિયે આખી નદી તેના શરીરમાં પ્રવેશી ગઈ. રતીને તેની ખબર ન પડી, પણ ત્યારથી તેનું પ્રત્યેક અંગ વહેતી, ઉછળતી, ખળખળાટ લહેરાતી નદી બની ગયું. તે જે કંઈ શરીર પણ ધારણ કરતી વસ્તુઓ, ખોટી ધાતુના ઝીણા ઝીણા અલંકારો, તે બધું પાણીના ટીપાની જેમ રતીમાં સમાઈ જતું અને આરપાર ઓગળી જતું અને રતીને ચોમાસું બેસી જતું. રતીની એકમાત્ર બહેનપણી હતી નદી. રતી નદી સાથે કલાકો સુધી રમ્યા કરતી, પણ જ્યારથી નદી રતીની અંદર પ્રવેશી ત્યારથી પાદરે વહેતું પાણી રતીની આંખને ફિક્કું બેસ્વાદ લાગવા માંડ્યું. નદી જાણે રિસાઈ ગઈ હોય એમ અળગી અળગી લાગતી, જાણે અજાણી. રતીને કઈ સમજાતું નહીં, આવું કેમ થાય છે. તે ઉદાસ રહેવા લાગી, ખોવાઈ અને બાવરી. ઘરમાં કલઈ ઉખડેલો ઝાંખો અરીસો હતો, તેને રતીએ ભેરું બનાવ્યો. અરીસા સામે ક્યાંક સુધી તે ઊભી રહેતી. અરીસો રતીને એના ચોકઠામાં ખેંચી લેતો અને તેને ડુબાડી દેતો, ગુંગળાવી નાખતો, મૂર્છિત કરી નાખતો. અમસ્તો ગમે ત્યારે કંપ ફરી વળતો શરીરમાં. વાડામાં ફૂલના ક્યારા હતા. રતી છોડ પરથી ફૂલ ચૂંટવા જતી ત્યારે અગાઉ ક્યારેય નહીં લાગેલો ભય એને ઘેરી વળતો. તેને આંગળીને થરથરી છોડને સ્પર્શ કરતામાં તે તો વળવળ કરતી રૂવાટીઓ ઊભી જ થઈ જતી. રતી ઊભી સ્તબ્ધ થઈ જતી. ગળામાં ડૂમો ભરાઈ જતો. આંખો ડબડબી જતી. રતીના ડાબા ગાલ પર ચામડીની ખાસી ગૂંચ હતી, તેને કારણે ગાલ કરકરો બની ગયો હતો. રતી ડાબા ગાલને હાથ વડે ઢાંકીને અરીસામાં જોતી, પણ અરીસો તો રતી પાતળી અને શ્યામ વર્ણી હતી, પણ નાક પણ સહેજ ચપટું અને વાળ જવા દો, બધું સામાન્ય છોકરી હતી. શરીર ભરાવદાર હતું, પરંતુ જન્મથી તે મૂંગી હતી. પણ દ્વારા એનામાં પ્રવેશેલી નદી વહેતી તેના હોઠ સુધી આવી પહોંચતી. જીભ વમળમાં ઘુમરાતી. પછી નદી એકાએક લુપ્ત થઈ જતી. પછી નદીનું જોતામાં સુવાઈ જવું એટલે એવા એના બે હોઠ ફફડ્યા રહી જતા. મામો વાડામાં ખાટલાની આડસ પાછળથી નહાઈને ઊભો થયો. છોડ પરથી ફૂલ છૂટતી રતીની નજર મામાના જાડા ભીના લોમશ શરીર પર પડી. રતી અટકી ગઈ. તેની જીભની ટોચેથી ખળખળ કરતી નદી ફૂટી નીકળીને ઓળાવીને સડસડાટ પગના અંગૂઠા પર્યાપ્ત ફરી વળી. રતીને તેના વેગીલા પ્રવાહનો એવો જબરો ધક્કો વાગ્યો, જાણે ચામડી ફાટીને ચીથરું થઈ જશે. મામાના ભીના શરીર પર તલવારની જેમ નદી ઝબકતી હતી. રતી તેને શંકાશીલ બનીને જોતી રહી. ઘડીક તો લાગ્યું ધસમસતી નદીનો બીજો ફાંટો મામાના શરીર પર ખળભળી રહ્યો છે. નદીના પાણીમાં પગ બોલીને હલાવતા બેસી રહેતી રતીએ પોતાના પગ પાછા ખેંચી લીધા. મનોમન એ રોજની પરિચિત નદી નહોતી, કોઈ અજાણી અને ભયાવહ નદી હતી. એ તો ફૂલ ચૂંટવા લંબાયેલી રતી આંગળીઓને ગાંઠ પડી ગઈ. લંબાયેલો હાથ, આંખો, પગ બધું જડ બની ગયું. મામી ઘરમાં સંજવાળી કાઢતી બોલતી, "એલી એ ક્યાં ગઈ? ચૂલામાં લાકડા નાખ, તાપ થતી જશે." રતી ઝબકી. દિલ લૂછતા મામાની નજર રતી પર પડી. તે હસ્યો. મદારી સાપને કરૈયામાં ગોઠવે તેમ રતીએ પોતાની નજરને ઉચકીને પાપણો વચ્ચે મૂકી અને પછી ઝટ રસોડામાં ગઈ. મંજી ટપાલી મામાની સરકારી મંડળીને લોનના ચડતા હપ્તા ભરવાની રજિસ્ટર્ડ નોટિસ દેતો. મામો કટાણું મોઢું કરી કાગળિયામાં સહી કરતો.
ટપાલી લઈ લેતો, ગુસ્સાથી બબડતો અને ટપાલનો ડૂચો વાળી બહાર ફંગોળી દેતો. રતિને કઈ સમજ પડતી નહીં, પણ મામો આખો દિવસ ગુસ્સાથી તાડુક્યા કરતો. રતિ તેની અળગી રહેતી મામો મામી સાથે ઝઘડતો. ઠોઠ થાપણ કરી જ લેતો. મામી રોતી. ક્યારેક મંજી પાણી ઊંચેથી પીતો, તે વખતે તેનો રેડિયો ગટક ગટક અવાજ કરતો ને ઊંચો નીચો થતો ને તે જોવામાં રતિને ગમત પડતી. શહેરમાંથી બંગડીઓ વેચવા વરરાજી આવતો. મામી રંગબેરંગી બંગડીઓ ખરીદતી. રતિને રસ પડતો નહીં. મામી રોટલી વણતી ત્યારે ચાલતા વેણને હાથમાં પહેરેલી તેની બંગડીઓ સામસામે અથડાતી ને રણકતી. તેને રતિ જોયા કરતી, સાંભળ્યા કરતી. અગાઉ એકવાર મામીએ રતિ માટે નાના ગાળાની બંગડીઓ ખરીદી હતી. રતિ બંગડી પહેરીને હાથ હલાવતી ને જોતી. થોડીક ખડક 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 કરવાની ગમત પડી, પણ પછી તે કંટાળી ગયા. હાથમાં ભાર લાગવા માંડ્યો. થોડી વાર પછી બંગડીઓ કાઢી નાખી ને ચેન પડ્યું. બંગડીઓ પતરાની પેટીમાં મૂકી દીધી રતિએ. ચોમાસું બેસું બેસું થઈ રહ્યું હતું. રતિ વાડામાં ફૂલના કેળાની માટી સરખી કરતી હતી. મામો આડે પછવાડે નાતો હતો. એવામાં ડેલી ખકડી. રતિનું ધ્યાન એ તરફ ગયું. છોડ પર ઉગેલો કાંટો રતિના બેધ્યાન તેડવાને ડંખી ગયો. સી 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 એવો ચિત્કાર કરતો રતિએ ખાટલા તરફ જોયું. મામો હર ગંગે હર ગોદાવરી બોલતો ખળખળ ખળખળ નહાયા રહેતો હતો. કોને ડેલી ખકડાવી? મામીએ રસોડામાંથી પૂછ્યું. કોઈક આવ્યું લાગે છે. રતિ, ડેલી ઉઘાડજે. રતિ ડેલીએ ગઈ. સાકર ખોલી, બારણું ઉઘાડ્યું. બહાર હાથમાં તળપતી ચામડાની સુટકેસ લઈને કોઈ અજાણ્યો છોકરડા જેવો ઊભો હતો. રતિએ હાથના ઈશારેથી પૂછ્યું, કોનું કામ છે? આવનાર બોલ્યો, કમલાશંકરનું ઘર આ? હા હા, એ ભાઈ ભઈલા. મામી આવનારનો સાદ ઓળખી ગઈ. બોલી, ચંદુ આવ્યું. અને બહાર દોડી આવ્યો. કોણ? ભાડામાંથી મામાએ ઘોઘરા અવાજે પૂછ્યું. એ તો આપણો ચંદુ. કહેતી મામીએ ચંદુના હાથમાંથી સુટકેસ લઈને રતિને આપી ગયું. જા ઝટ ઓસરીમાં ખાટલો ઢાળ, પાણીનો લોટો ભર. ચંદુ ખાટલે બેઠો. રતિએ તેને પાણીનો લોટો આપ્યો. ચંદુએ પાણીનો લોટો આપતા તે હાથનો સ્પર્શ રતિએ આંગળીથી. ચંદુ નાઈને ઊભો થયો. રતિ ફૂલ તોડવાના બહાને વાડામાં ગઈ હતી. તેણે ચંદુના ભીના શરીરને જોયું. ભીની ભીની લીસી લીસી અસંખ્ય નદીઓ ઘૂઘવાટ કરતી, ઘસતી, પછડાતી સાંભળી જોઈ. નદી જ નદી. પછાડામાંથી ઘૂઘવતી ઘસતી નદીઓ, ફીણો તાટતું પાણી જ પાણિયા. એમાં ચંદુ ક્યાંય નહીં. ચંદુ હતો જ નહીં. કેવળ અસંખ્ય નદીઓ. રતિને નદીના વેગથી થાપણ વાગી હોય તેમ ડગમગી ગઈ. ચંદુ ઉઠે ત્યારે મામો દુકાને ચાલ્યો ગયો હોય. મામી કપડાં ધોવા ગયું હોય. ચંદુ આવ્યો હતો એટલે રતિ નદીએ જઈ શકતી નહીં. મામી ન પાડતી. સાથે આવવાની. રતિ ચંદુને મોઢું ધોવા પાણી આપતી, ચા બનાવી આપતી. ચંદુ છાપું આપ્યું હોય ત્યાં તો ક્યાંક સુધી તો તેમાં મોઢું ખોસીને વાંચ્યા કરતો. રતિ નહાવાનું પાણી કાઢતી ચંદુ માટે અને રાહ જોતી. છાપું સંકેલી ચંદુ પૂછતો, નહાવાનું પાણી કાઢ્યું છે? રતિ ડોક હલાવી વાળા તરફ આંગળી ચીંધતી. ચંદુ નાહવા બેસે કે તરત જ રતિ ફૂલ તોડવાને બાને. ચંદુ વહેમ પડ્યો છે. ખાટલાની આડસ પર નાખેલું ચણિયું ખેંચવી એક બે વાર છાનું જોઈ લીધું હતું. રતિ ફૂલ તોડવાને બાને ચંદુ નાઈને ઉઠ્યો. ભીની ટુવાલ વીટો અને રતિ વાડામાં હતી. ટગર ટગર જોઈ રહેલી. ચંદુ ઝડપથી રતિ સામે ફર્યો. કમર વીટવેલું ટુવાલ ખોલી તેના બે છેડા પહોળા કર્યા અને પોતાનું પૈડું નીચેની અનાવૃત વૈભવ રતિની આંખોને પીરસ્યો. રતિ ખિલખિલ હસી પડી, શરમાઈ ગઈ. ચંદુ રસોડામાં આવ્યો. રતિ તેના માટે ચા બનાવી બેઠી હતી. ચંદુ રતિ સામે એકી ટચે જોઈ રહ્યો હતો. તેના નસકોરામાંથી ઉતાવળે ચાલતો શ્વાસ ઘરઘરાટ સાંભળી રતિએ ઊંચું જોયું અને તેની છાતીમાં કશુંક થયું. ચંદુ નજીક સરક્યો. રતિ પર ઝૂક્યો. બાથ લીધી અને જનનપૂર્વક ચૂમવા લાગ્યો. તેને સડાક કરતો રઘવાયો ભાગ્યો રસોડામાંથી, ખડકીમાંથી ઘરની બહાર. રતિ બંબાકારમાં સપડાઈ ગઈ હોય તેમ ચારે બાજુથી ઘસતી, ઘુસવાતી, પછડાતી, ફેણો તાતી ને પોતાને અંગોળે નાખતી નદીઓને જોઈ ગઈ. વરસાદના છાંટા પડ્યા. પાચિકા જેવડા જમીનમાંથી સુગંધ આવી. રતિ શ્વાસ તાણી તાણી એ મહેકને પોતાની અંદર ભરવા લાગી.
માંડી ત્યાં જ ચંદુ છાપું પડતું મૂકીને ઉઠ્યો. આળસ મળીને કહ્યું, નાવાનું પાણી કાઢજે. રતિ ગરમ પાણીનું તપેલું લઈ વાડામાં ગઈ. તરત ચંદુ તેની પાછળ ગયો. રતિ ડોલમાં પાણી રેડતી હતી. ચંદુએ પાછળથી આવી તેને વાત ઘટી લીધી. રતિ ચમકી. ચંદુએ તેને ભીસી નાખી, પછાડીને. રતિ સ્તબ્ધ. રતિ જળબંબાકારમાં સપડાઈ ગયું હોય તેમ ચારે બાજુથી ઘસતી ઘસવાતી પછાડતી ફીણવતી પોતાની તાણી જતી નદીઓને જોતી રહી. ચંદુ હતો જ ક્યાં? નદીઓ જ નદીઓ, પછડાતી, ઘૂઘવતી, છલકાતી, ગરજતી નદીઓ જ નદીઓ. દોઢેક મહિના રોકાઈને ચંદુ ગયો. તેની સાથે રતિના શરીરમાંથી નદીઓ ઉતરડાઈ ગઈ. ઘૂઘવાટ અને પછડાટ ઉતરાઈ ગયો. પાણી ઉતરડાઈ ગયું. રહી કેવળ સુકાયેલા ફીણ જેવી ખાલી રસ્તા પર છલવાઈ જતી બે આંખો સૂકી રતિ મંજી ટપાલીની રાહ જોતી. તે આવવાનો હોય તે પહેલાની ખડકીની બારણે જઈ ઉભેલી. હાથમાં પાણી ભરેલો પિત્તળનો ઝગમગતો લોટો લઈને મંજીને દૂરથી જોઈ તેની છાતી થડકી ઉઠતી. મંજી ખડકી પાસે થંભે ટપાલીની ઠોકડી હાથમાંથી નીચે મૂકે ત્યાં રતિ પાણીનો લોટો એના હાથમાંથી મૂકી દેતી. પછી ચેપાઈને પડેલા ટપાલના થોડાકને અગ્નિ તાકી દેતી. મંજી, પાણી પી. હરશંભુ હર કહેતો ટપાલીની ઠોકડી સમેટીને ચાલતો જતો અને શેરી વળોટી જતો. રતિ ખડકીનું બારણું પકડીને મંજીરની પીઠને જોયા જ કરતી ક્યાંક સુધી. રતિ પુલ તોડવાને બહાને વાડામાં જતી નથી. મામાના ભીના શરીર પર નદી દેખાતી નથી. રતિ નદીની શોધતી રહે છે બાવરી આંખે. નદી ક્યાં? પિત્તળનો લોટો ભરીને રતિ ઢોળતી રહે છે. પાણીમાં રેલામાં કશુંક શ્રદ્ધા કરે છે. આ છોડી બહેરી થતી જાય છે કે શું? કોઈ સાંભળતી નથી. એને સાત પાડીને કહું છું, ગળું દુખી જાય છે તો મારું તો મામી ફરિયાદ કરતી. મારું માનો કોક ડોક્ટરને દેખાડો. પાદરે વહેતી નદી ઓણસાલ સુકાઈ ગઈ છે. ચોમાસું પૂરું બેઠું નથી. સારા વરસાદની વાટે નદી હજી બેઠી છે. ચીથરે હાલ ક્યાં ગઈ નદી? ઘસમસતી ગરજતી જળબંબાકાર નદી ક્યાં ગઈ? ભૂરિયા ખાટનો ધનકો ને છેલગર બાવાના ભૂખતો સુધી નદીના ભાઠામાં બેસી રહેતી રતિને ખાડામાં ખેંચી જાય છે. રતિના શરીરમાંથી નદીના લચકાઓ તોડી જાય છે. રતિ છીછરાતી જાય છે. ઉબકો આવ્યો, મોર ચડી. રતિ જમતી જમતી ઉઠી ગઈ. મામીને પૂછ્યું, શું થયું? પછી તો દરરોજ મામી લખી સુયાણી પાસેથી ઓસડિયા લઈ આવી. તાસની ભરીને તેનો ઉકાળો રતિને પીવડાવતી. રતિનું ગળું સસડી જતું. ઉધરસ ચડતી. પેટમાં જાણે ગરમ ગરમ શીશું રેડાતું. ચારેક દિવસ ને પાંચમે દિવસે રતિનું પેટ પીડાથી ફાટી જવા લાગ્યું. અધરાતનો ગજર ભાંગતો હતો. બહાર વરસાદ વરસતો તોય મામાને ઓરડાની બહાર મોકલી દઈને મામીએ ઉકાળા કરતી અને તરફડતી રતિને સંભાળે. નીચવાયેલા કપડા જેવી રતિ ખાટલે લટકતી રહી. મામી ખાટલા નીચે દેવતાનું તગારું મૂકી દવા પાઈ ગઈ. રતિના શરીરમાં પ્રવેશેલી નદી આખરે ખોદાઈ ગઈ. આખીને આખી ગુમ થઈ ગઈ. શીશું ખટાશ સૂકી ભેકાર પ્રલમ લીસોટા જેવી ફીકી રતિ ખાટલામાં પડી છે. રતિ સાષ્ટાક ચીસ બની ગઈ છે. રતિ એટલે શું? એવો પ્રશ્નનો જવાબ એ જ છે કે પોતાને વાચા મળતા વેત રતિ પૂછે, મારી નદી ક્યાં છે? Thank you so much, Asha. Now I would like to invite the next presenter, Mansi Joshi, who is going to read a poem by Rabindranath Tagore. So I request Mansi to take us on this lyrical journey. So, hello everyone. My name is Mansi Joshi. So, here I am going to recite a poem which is written by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear. So, this poem written by Nobel laureate Rabindranath Tagore before India's independence. It represents Tagore's vision of a new India.
So this poem is 35th poem of Gitanjali, and the poem was written during India's struggle for independence from British rule, and it reflects Tagore's hope for a nation free from superstitious and social barriers. So here I am going to recite this poem. So where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection. He is here talking about perfection. When where India will get freedom, get independence. So he is talking about we are living in fragments. So when we are live with these nations with our heart, next, where the clear streams of reason has not lost its way into the uh, dry desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and actions into that heaven of freedom. So when we got freedom, it's like a heaven. We are living in heaven. So this idea reflects in this poem. My father. At last he praying to God, and he used this word, my father, for God, because our father fulfilled our every wish. So he used this word, my father. Let my country awake. Thank you so much. Thank you so much, Mansi. Next, we have Bhumi Mahida, ready to unravel the mysteries of the girl in room 105 by Chetan Bhagat. So, good afternoon, everyone. Today I'm going to read two pages of the novel, The Girl in Room 105, written by our Indian author, Chetan Bhagat. 7 વર્ષ પહેલા ક્લેશ ઓફ ધ ટાઇટન્સ ડિબેટ ફાઇનલ્સ રેન્ડિઝવર્સ ફેસ્ટ આઈઆઈટી દિલ્હી ઓક્ટોબર 2010. સારા મંચ ઉપર ડાબી બાજુ ઊભી હતી. તેની ઊંચાઈ 5 ફૂટ 3 ઇંચ હતી, પરંતુ મંચ પર તે વધારે ઊંચી દેખાતી હતી. તેણે સફેદ સલવાર કમીઝ અને સિલ્વર પાઇપિંગ વાળો દુપટ્ટો પહેર્યો હતો. મારે એના કપડાં કરતા એની ચર્ચા કરવાની આવડત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. જોકે ઝારાનો પ્રતિસ્પર્ધી પણ ઝારાની સુંદરતા અને મોડલ જેવા દેખાવને જોઈને થોડીવાર માટે સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો. સેમિનાર હોલના સ્ટેજ પર ચર્ચાના વિષયનું બેનર ચિપકાવેલું હતું. ધર્મના જાહેર દેખાવ પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ. ઝારા લોનની સામે ચર્ચામાં હતો હિન્દુ કોલેજનો વિજેતા ઇન્દરદાસ. બંને ફ્લેશ ઓફ ધ ટાઇટન્સની ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા. ખચાખચ ભરેલો હોલ બંને વચ્ચેની ચર્ચા સાંભળવા માટે ઉત્સુક હતો. ખુલતો કૂડતો વાકડિયા વાળ અને રીમલેસ ચશ્મામાં કોઈ બંગાળી આર્ટ ફિલ્મમાંથી આવ્યો હોય એવો લાગતો હતો, કે જ્યાં દરેક બીજા ડાયલોગ પહેલા 5 સેકન્ડ માટે અટકતા હોય છે. છેલ્લે મેં સાંભળ્યું કે આપણો દેશ મુક્ત દેશ છે. ઇન્દરે કહ્યું, આપણી પ્રસ્તાવનામાં એક શબ્દ છે, ધર્મનિરપેક્ષતા. રાજ્ય કોઈ પણ ધર્મના કામમાં ભેદભાવ કે મધ્યસ્થી કરશે નહીં. આપણા બંધારણના આર્ટિકલ 25 થી 28માં ધર્મ આઝાદીનો ભરોસો આપવામાં આવ્યો છે. લોકોને શું બંધારણના આર્ટિકલની ખબર હોય છે? હું પણ જાણતો નહોતો કે બંધારણમાં આર્ટિકલ જેવું કંઈ હોય છે. ચર્ચામાં મારું કોઈ એક બાજુ મંતવ્ય નહોતું. હું તો બસ એટલું જ ઈચ્છતો હતો કે ઝારા વિજેતા બને. હું તેના ચહેરા પર સ્મિત જોવા માંગતો હતો. ઝારાએ દલીલ માટે તેનો હાથ ઊંચો કર્યો, પરંતુ તેમને બોલવા માટે ઇન્દર અટકે તેની રાહ જોવાની હતી. આર્ટિકલ 25 કહે છે અને હું ટાંકું છું. ઇન્દર તેના જ શબ્દમાં ગૂંચવાઈ જતા આગળ બોલતા અટકી ગયો. જ્યારે કોઈ કહે છે કે હું ટાંકું અને પછી અટકે છે, જ્યારે એ તેની બૌદ્ધિક ક્ષમતા પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો કરે છે.
કોઈ આવું થાય એવું ના ઈચ્છે. ઇન્દરે કંઈ ટાંકવાને બદલે આગળ બોલવાનું ફરી શરૂ કર્યું. ધર્મની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. બધા લોકો સમાન રૂપે અંતઃકરણથી ધર્મના આચરણ, પ્રચાર અને પ્રસારની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે. શ્રોતાઓને વાત ગળે ઉતરે એ માટે થોડી વાર ફરી અટક્યો. મિસ ઝારાલોન, તું ફક્ત અમારી સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ જ દલીલ નથી કરતી, પણ તે બંધારણની વિરુદ્ધમાં પણ છે. તું ફક્ત દિવાળીની ઉજવણી પર જ રોક લગાવવાની વાત નથી કરતી, તું કાયદો તોડવાની પણ ઈચ્છા ધરાવે છે. ઇન્દરે તેની વાત પૂરી કરી. હું જ્યાં બેઠો હતો ત્યાંથી મને એનો અહમ સ્પષ્ટ દેખાતો હતો. ઇન્દરે તેનું માથું ખંજવાળ્યું, જાણે કહેતો હોય કે આપણે આ ચર્ચા શું કામ કરીએ છીએ. પ્રેક્ષકોએ તેની વાત તાળીઓથી વધાવી લીધી. મને ખરાબ લાગ્યું. ઝારા હારી જશે. બધાની આંખો ઝારા તરફ મંડાઈ. તેણે બોલવાની શરૂઆત કરતા પહેલા તાળીઓનો ગડગડાટ અટકવાની રાહ જોઈ. મારા હરીફ મિત્રને બંધારણ વિશે ખૂબ સારું જ્ઞાન છે. હું તેમને બિરદાવું છું, ઝારાએ કહ્યું. ઇન્દરે સ્મિત કર્યું. પરંતુ ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે અહીં યોગ્ય આચરણના અમલ માટેની ચર્ચા કરીએ છીએ. ફક્ત બંધારણની કલમો ટાંકવાની જ નથી કે જે ગૂગલના 2 સેકન્ડમાં મળી જાય. પ્રેક્ષકો ટટ્ટાર બેસી ગયા. આ સુંદર અગંજવાળા જલ્દીથી હાર સ્વીકારે તેમ નથી. તેણે આગળ બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. બંધારણ આપણા ગણતંત્રનો પાયો છે, પણ તેને બદલી શકાય. આપણે બંધારણમાં સુધારો ન લાવી શકીએ. હોલમાં નીરવ ખામોશી છવાઈ ગઈ. તો અહીં મુદ્દો શું લખ્યું છે એ નથી, પણ શું લખી શકાય એ છે, ઝારાએ કહ્યું. યસ, સુપર, શાબાશ, મેં મોટેથી કહ્યું. શાંત હોલમાં મારા અવાજના પડઘા ગુંજવા લાગ્યા. મને એમ હતું કે બીજા બધા પણ ઝારાની વાતને વધાવી લેશે. ઝારા સહિત બધા જ પ્રેક્ષકોએ મારી સામે જોઈ. થેન્ક યુ, તેણે મારી સામે જોઈને સ્માઇલ આપી. 500 જેટલા પ્રેક્ષકો ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. મેં ઈચ્છ્યું કે પાવર કટ થઈ જાય, સંપૂર્ણ અંધકાર છવાઈ જાય અને બધું દેખાતું બંધ થઈ જાય, જેથી હું હોલમાંથી ફટાફટ બહાર નીકળી જાઉં અને ઝારા તેની દલીલ તરફ પારત આવી. મારા મિત્રને આર્ટિકલ 25 અધૂરો કહ્યો. આર્ટિકલ 25 ધર્મની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપે છે. બધા લોકો સમાન રૂપે અંતઃકરણની ધર્મના આચરણ, પ્રચાર અને પ્રસારની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે. પરંતુ તે એવું પણ કહે છે કે જાહેર હુકમ, નૈતિકતા અને સ્વાસ્થ્યને આધીન મારા માનનીય વિરોધી આ વાત કેમ ચૂકી ગયા. જો તે અન્યને તકલીફ આપે તો. ઇન્દરે ઝારાને અટકાવતા કહ્યું, એક મુસ્લિમ તરીકે તો દિવસમાં 5 વાર લાઉડસ્પીકર પરથી બાંગ પોકારવામાં આવે છે, તેને અટકાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. હા, ચોક્કસ. બધા મોંમાં આંગળા નાખી ગયા. એક મુસ્લિમ છોકરીના સ્ટેજ પરથી આવા નિવેદનને બધાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. બેફિકર ઝારાએ બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. તમે દિવસમાં 5 વખત નમાઝ પઢી શકો છો. તમારા મોબાઈલમાં એવી એપ હોય છે જે તમને યાદ કરાવે. તમે હેડફોન પર પણ સાંભળી શકો છો, પરંતુ તેમને તમારા આસપાસના બધા પાડોશી પર લાદશો નહીં. અને હું ખુશ થઈશ જો તું એક મુસ્લિમ એવો શબ્દ પ્રયોગ ના કરીશ. અહીં હું એક મુસ્લિમ તરીકે નથી આવી, ડિબેટ કોમ્પિટિશન એક ફાઇનલિસ્ટ તરીકે આવી છું. હોલ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યો. થોડી મિનિટો બાદ જજની ટીમમાંથી એક સભ્ય મંચ પર પરિણામ જાહેર કરવા ઉપસ્થિત થયા. આજની ચર્ચા એકદમ ઉત્તમ કક્ષાની હતી. ધર્મના જાહેર દેખાવ પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ એ વિષય પર દલીલો કરવી વિશ્વના તમામ ભાગોમાં ખૂબ અઘરી છે, ખાસ કરીને ભારતમાં. મિસ ઝારા, તમારા માટે ઘણું કઠિન હતું, તેમ છતાં તમે ખૂબ જ તાર્કિક અને શાલિંદાથી તમારો મુદ્દો રજૂ કર્યો. આથી આ વર્ષના વિજેતા છે મિસ ઝારાલોન. બધાએ ઊભા થઈને અભિવાદન કર્યું. ઝારા ટ્રોફી લેવા માટે આવી. મેં પાગલની જેમ તાળીઓ પાડી. મારા હોસ્ટેલના એક સાથીદારે મને સીટી મારવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યું. અને તમને જાણ નહીં હોય કે આઈઆઈટી દિલ્હીમાં મારી સીટી પ્રખ્યાત છે. મારી સીટી એકદમ મોટી અને દમદાર હતી. જોકે ડિબેટ કોન્સ્ટન્ટ કરતા ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ માટે વધારે અનુકૂળ હતી. ઘણા બુદ્ધિજીવીઓએ મારા તરફ ફરતા ઘૂરીને જોયું, વિચારતા હશે કે આવા ટપોરીઓને અહીં આવવાની પરવાનગી કોણ આપતું હશે. મારી સીટીએ ઝારાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. હાથમાં ટ્રોફી સાથે મારી સામે જોઈને એ હસી. મેં મારા મોંમાંથી આંગળી બહાર કાઢી. દોસ્ત, આરામથી. એ તારી ગર્લફ્રેન્ડ છે કે શું? મારી બાજુમાંથી કોઈનો અવાજ આવ્યો. મને કહેવાનું મન થયું કે ના, હજી નથી, પણ જલ્દી થઈ જશે. જોડી ઉપરથી લખાઈને આવી છે. હું હોલમાંથી બહાર નીકળ્યો અને ફૂડ સ્ટોલ તરફ ગયો. મને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ આભાર. અવાજ સાંભળીને હું અવાચક થઈ ગયો. ઝારા, મેં અવાજની તરફ કરતા કહ્યું. હા, કોલેજ સરસ છે. તું આ કોલેજનો છે? હા, તું? દિલ્હી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ. થોડા માર્ક્સથી આઈઆઈટીમાં એડમિશન ચૂકાઈ ગયું. બહુ હોશિયાર નથી. તે ડિબેટમાં તો એનો ભૂક્કો બોલાવી દીધો. તું ચોક્કસ મારા કરતા પણ હોશિયાર લાગે છે. અમે તહેવારને લીધે ખાણીપીણીથી ખીચોખીચ ભરેલા મેઇન રોડ પર ચાલ્યા. થેન્ક યુ.
Thank you so much, Bhumi, for that wonderful story. Now, I would like to invite Khushi Rathod, who is going to read The Gift of Magi by O. Henry. Hello everyone. The Gift of Magi is a classical short story by O. Henry. It is a represent the love, sacrifice, and selfishness. $1.87. That was all, and the 60 cents of it was a pennies. Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and uh, the vegetable man and the butchers until one stick burned with the silent imputation of Paris money that such close dealing implied. Three times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and hope. Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of soap, sniffles, and smiles, with the sniffles predominating while the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage of the second. Take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar description, but it is certainly had that word on the lookout for the squad. In the vestibule below was the letter box into which no letter would go, an electric button from which no moral finger could coax a ring. Also, appreciation was the card bearing the name Mr. James Dillingham Young. Sir Dillingham had been flung to the breeze during the formal period of when its possessor was being paid $30 per week. Now, when the income was shrunk $20, the letter was Dillingham looked blurred as though they were thinking seriously and contrasting too modest and unassuming. D. But whenever Mr. James Young come home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Young, already introduced to you as a Della, which is all very good. Della finished her cry and attended to her cheeks with her power raised. She stood by the window and looked out duly at a grey cat walking a grey fence in a grey black backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim, many a happy hours she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass in a $8 flat. A very thin and very person may, by observing his reflection in a rapid sequence of Longitudinal strip, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. Suddenly she from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her head and let it fall to its full length. Now there were two possessions of the gems, youngs, in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch, then that had been his father's and his grandfather's,
and the other was Dela's hair. Had the Queen of Sheba lived in flat across the air-shaft, Dela would have let her hair hang out of the window someday to dry just uh, her majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed her just to see him pluck at his beard from envy. So now Della's beautiful hair felt about her rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knees and made itself almost a, for her. And then did it up again nervously and quickly. Once she fluttered for a minute and stood still while a tear or two splashed on a worn red carpet. On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a skirt and with her brilliant sparkles still in her eyes. She fluttered out of the door and down the stair of the street, where she stopped to sign read. Saffron hair goods of all kinds. One flight of Della ran and collected herself, painting. Madam, large two white chili hardly looked at the saffron. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Madam. Take it head off, and let's have a sight at the look of it. Down rippled the brown cascade. $20, said Madam, lifting the mass with the practiced hand. Give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripled by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the store for Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it any of the stores, and she had turned all of them inside out. It was the planetium fork chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quietness and value, the description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sleeve and on account of the older leather strip that he used place of chain. Within the 40 minutes, her head was covered with tiny close-laying curls that made her look wonderfully like a schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully, and critically. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? At 7 o'clock, the coffee was made and a frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Della doubled the fork chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stair way down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, please God, make him think I am still pretty. The door opened and Jim stepped in and closed it.
He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and to be burned with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stepped inside the door and immovable as setter a scent of fire. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was no anger, no surprise, nor disapproval, nor horror, not any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with the expression on his face. Della wriggled off the table and went for him. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through the Christmas without giving you a present. It will grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grow away fully fast. Say, Merry Christmas. G-Man, let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have you got for you. You have cut off your hair? Asked Jim, as if he had not arrived at the patient fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Dale. Don't you like me just as well, anyhow? I am me, without my hair, and I. Jim looked about room curiously. You say your hair in gold? He said, with an air most you needed look for it, said Della. It's sold. I tell you, sold and gone too. It is Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hair of my head were numbered. She went on with the sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his dayla. For the 10 seconds, let you regard with the discretion of some unconscious object in the other direction. $8 a week or a million a year. What is the difference? Magi brought a valuable gift, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon a table. Don't make any mistake, Dale, he said. About me, I don't think there anything in way of haircut or shave or shampoo that would make me like my girl any less. But if you unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. White fingers and nimble tore at the string and paper, and then of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessary immediate employment of all the comforting powers of the Lord of the flat. For there lay the combs, the set of combs side and back, the Della worshipped for long in Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished head. There were expensive combs she knew, and her heart and had simply craved an end over them without the least hope of possession. And now they were here about the treasures that should have adorned the coveted adornment were gone. And then Leela leaped up like a little sing cat and cried, oh, oh. Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull, precious metal seemed to flash with reflection of her bright and spirit. Isn't it a daily Jim? I hunted all over town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch.
I want to see how it looked on it. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hand under the back of his head and smiled. Well, said he, let's put our Christmas present away and keep a while. They were too nice to use just as present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gift to the babe in the manager. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of the exchange in case. And here I have lamely related to you an eventful chron of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other greatest treasure of their house. But in a last word, to the wise of this day, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest of all who give and receive gifts such as they are wisest, everywhere they are wisest, they are the Magi. Thank you. Sorry, long story. Thank you very much, Khushi. Now I would like to call Khushi Raviya, who will bring to life an expert from a Priyajan. Hello everyone, myself Khushi Raviya. Today I am present the creation by Vinesh Antani. In this novel, he wrote about two lovers who meet after their life's journey with their family. જીવનને ભરપૂર જીવી લીધું હોય, બધું જ સબર હોય. છતાં પાછલી જિંદગીની એક નમતી સાંજે એકાદ ચહેરો મનમાં છલકાઈ જાય. એવું બને ત્યારે પ્રશ્ન થાય, કઈ ક્ષણ સાચી કે પછી બંને જ સાચી? ચારુ બારીમાંથી દરિયો જોઈ રહી. એ દરિયો નિકેતને ખૂબ ગમતો. બારીમાંથી દેખાતું દરિયાનું દ્રશ્ય અહીંથી બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. દિવાકરે આંગણામાં વાવેલું સરુનું વૃક્ષ વચ્ચે આવે છે અને દરિયો બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. દરિયાના અને મનના તે વિભાગ પડી શકે? ચારુએ વિચાર્યું. બંનેનો પ્રદેશ ક્યાંથી શરૂ થાય અને ક્યાં પૂરો થયો તેની ખબર ન પડે. માત્ર સમયના સંદર્ભમાં બંનેના રૂપ બદલાય. રાતના અંધકારમાં દરિયો મ્લાન થઈને સૂતો રહે તો ચાંદનીના અજવાળામાં ઉજાળા મારતો કિનારાને પણ પાર કરી જાય. સામે પશ્ચિમ દિશા છે. અસ્ત પામતા સૂર્યના કિરણો સીધા જ દરિયામાં પડે અને એક લાંબો પટ ચકચકિત રહે. સાંજે પણ દરિયાના બે ભાગ પડી જાય. વચ્ચે દિવાકરે વાવેલું સરુનું વૃક્ષ હોય કે ન હોય, એ દ્રશ્ય ચારુ જોતી હોય કે ન જોતી હોય, ને દરિયો એ કિનારો નિકેતને ગમતો કિનારો હોય કે ન હોય. ચકચકતા પટ્ટામાં દરિયો કપાતો જાય અને છેવટે ત્યાં કશું જ ન રહે, માત્ર રાત અને આકાશમાં ખીચોખીચ ભરેલા તારા. સમય સવારનો હતો. વહેલી સવારે ચારુની આંખ ઉઘડી ગઈ ત્યારે એના મનમાં વિચિત્ર ભાવ હતો. આખી રાત ઊંઘ થઈ હતી છતાં પણ સવારે આંખ ઉઘડી ત્યારે એવું લાગ્યું કે એણે એક ક્ષણ માટે પણ આંખ બંધ કરી નથી. આખી રાત જાગી છે અને એની જાગૃતિને બધી જ ક્ષણોમાં એ એકલી નહોતી. માત્ર એક જ વ્યક્તિથી ઘેરાયેલી નહોતી, બે વ્યક્તિઓ પણ નહીં. આખા ઘરના બધા જ કમરાઓમાં કેટલીય વ્યક્તિઓ હરફર કરતી હતી. બધાના ચહેરા જોયા હોય એવું પણ નહોતું. ઘરમાં અનેક સ્થળોએ પ્રવેશ કર્યો હતો. દરિયા કિનારો, પર્વત, ઊંચાઈ પર આવેલું બેંગ્લોરનું એક નાનકડું ઘર, અગાશી, દિલ્હીનો રાજેન્દ્રનગરનો વિસ્તાર, રેતી પર પગલા, આ જ ઘરના એક કમરાની બારી અને આંગણામાં સુસવાતા સરુનું વૃક્ષ. In the end, when Niket going back his home, આપણી વચ્ચે પ્રવાસીઓની ભીડ હશે. હું તમારી તરફ જોઈશ તો મને વિદાયનો હાથ ન લંબાવજે. ચારુ પાછું વળીને પણ ન જોજે. સુકેતનું આગમનના સુખમાં આ દિવસો ધોવાઈ જવા જોઈએ. ખબર નહીં પણ ઘણું વિચિત્ર લાગે છે. શું થાય છે ચારુ?
સુકેતું રેણું આવે છે છતાં કદાચ ઘરે જવું નહીં ગમે. ઘેર તો જવાનું જ હોય છે ચારું. ફરીથી બે ભાગ પડી ગયા છે મનના. અંદર શું થાય છે? અને ચારુ નિકેતને તાકી રહે છે ને કહે છે તું જાય છે ને નિકેત, એટલે અંદર એવું લાગે છે કે જાણે દિવાકર આજે બીજી વાર મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. જૂનો પરિચય, નવી ઓળખાણ, અસુવિધા ઊભી થાય છે. થેન્ક યુ. Thank you so much, Khushi. Now, as Sir talked about how all writing is political, so to bring such political piece to life, I would like to request Rajdeep for reading Bhagat Singh's essay, Why Am I an Atheist? Good afternoon, everybody. I'm going to read one of the famous essay written by Bhagat Singh, Why I'm an Atheist. Uh, so Bhagat Singh penned down this essay in Lahore Central Jail in 1930 in response to his religious friends who presumed that he had turned an atheist because of his vanity. So he start by writing a new question has cropped up. It is due to vanity that I do not believe in the existence of an omnipotent, omnipresent, and omniscient God. I had never imagined that I would ever have to confront such a question. But conversation with some friends has given me a hint that certain of my friends, if I am not claiming too much in thinking them to be so, are include that to conclude from the brief contact they have had with me that it was too much on my part to deny the existence of God, and that there was a certain amount of vanity that actuated my disbelief. Well, the problem is a serious one. I do not boast to be quite above this human trait. I am a man and nothing more. None can claim to be more. I also have this weakness in me. Vanity does form a part of my nature. Amongst my comrades, I was called an autocrat. Even my friend, Mr. B.K. Dutt, sometimes called me so. On certain occasions, I was described as a despot. Some friends do complain, and very seriously too, that I involuntarily thrust my opinions upon others and get my proposal accepted. So that this is true up to a certain extent, I do not deny. This may amount to egotism. There is vanity in me in as much as our cult is opposed to other popular creeds in concern. But that is not personal. It may be, it is only legitimate pride in our cult and does not amount to vanity. Vanity, or to be more precise, ahankar, is the excess of undue pride in oneself. Whether it is such an undue pride that has led me to atheism, or whether it is after very careful study of the subject and after much consideration that I have come to disbelieve in God, is a question that I intend to discuss here. Let me first make it clear that egotism and vanity are two different things. So he writes that further that my atheism is not of so recent origin. I had stopped believing in God when I was an obscure young man, of whose existence my above mentioned friends were not even aware. At least a college student cannot cherish any sort of undue pride which may lead him to atheism. Though a favorite with some professors and disliked by certain others, I was never an industrious or a studious boy. I could not get any chance of indulging in such feelings as vanity. I was rather a boy with a very shy nature, who had a certain pessimistic dispositions about the future career. And in those days, I was not a perfect atheist. My grandfather, under whose influence I was brought up, is an orthodox Arya Samaji. An Arya Samaji is
anything but an atheist. After finishing my primary education, I joined the DAV school of Lahore and stayed in its boarding house for a full 1 year. Yet apart from morning and evening prayers, I used to recite Gayatri Mantra for hours and hours. I was a perfect devotee in those days. Later on, I began to live with my father. He is all a liberal in a such as much as the orthodoxy of religious is concerned. It was through his teachings that I aspired to devote my life to the cause of freedom. But he is not an atheist. He is a firm believer. He used to encourage me for offering prayers daily. So this is how I was brought up. In the non-cooperation days, I joined the National College. It was there that I began to think liberally and discuss and criticize all the religious problems, even about God. But still, I was a devotee believer. By that time, I had begun to preserve the unshorn and unclipped long hair, but I could never believe in the mythology and doctrines of Sikhism or any other religion. But I had a firm faith in God's existence. Later on, I joined the Revolutionary Party. The first leader with whom I came in contact, though not convinced, could not dare to deny the existence of God. On my persistent inquiries about God, he used to say, "Pray whenever you want to." Now, this is atheism, less courage required for the adoption of that creed. The second leader with whom I came in contact was a firm believer. Let me mention his name. Respected comrade Sachinath Sanyal, now undergoing life transportation in connection with the Karachi conspiracy case. From the every first page of his famous and only book, Bandi Jivan, the glory of God is sung vehemently. In the last page of the second part of that beautiful book, he is a mystic because of Vedantism. Praise is showered upon God from a very conspicuous part of his thoughts. The revolutionary leaflet distributed throughout India on January 28, 1925, was, according to the prosecution story, the results of his intellectual labor. Now, as is inevitable in the secret work, the prominent leader expresses his own views, which are very dear to his person, and the rest of the workers have to acquiesce in them, in spite of differences which they might have. In that leaflet, one full paragraph was devoted to praise the Almighty and his rejoicing and doing. That is all mysticism. Why I wanted to point out was that the idea of disbelief had not even germinated in the Revolutionary Party. The famous Kakuri martyrs, all four of them, passed their last day in prayer. Ram Prasad Bismil was an orthodox Arya Samaji, despite his wide studies in the field of socialism and communism. And up to that period, I was only a romantic idealist revolutionary. Up till then, we were to follow. Now came the time to shoulder the whole responsibility. Due to the inevitable reaction for some time, the very existence of the party seemed impossible. Enthusiastic comrades or nay leaders began to jeer at us. For some time, I was afraid that someday I also might not be convinced of the futility of our own program. That was a turning point in my revolutionary career. Study was the cry that reverberated in the corridors of my mind. Study to enable yourself to face the arguments advanced by the opposition. Study to arm yourself with arguments in favor of your cult. I began to study. My previous faith and convictions underwent a remarkable modification. The romance of the violent methods alone, which was a prominent amongst our predecessors, was replaced by serious ideas. No more mysticism, no more blind faith. Realism became our cult. Use of force justifiable when resorted to as a matter of terrible necessity, and non-violence as policy indispensable for all mass movements. So much about methods. The most important thing was the clear conception of the ideal for which we were to fight.
As there were no important activities in the field of action, I got ample opportunities to study various ideals of the word revolution. I studied Bakhtin, the anarchist leader, something of Marx, the father of communism, and much of Lenin and Trotsky and others, the men who had successfully carried out a revolution in their country. They were all atheists. Bakhtin's God and State, though only fragmentary, is an interesting study of the subject. Later still, I came across a book entitled Common Sense by Nirlamba Swami. It was only a sort of mystic atheism. This subject became of utmost interest to me. By the end of 1926, I had been convinced that to the baselessness of the theory of existence of an almighty, supreme being who created, guided, and controlled the universe. I had given out this disbelief of mine. I began a discussion on the subject with my friends. I had become a pronounced atheist, but what it meant will presently be discussed. So he after that writes that in those days I believed, though I was quite innocent, the police could do it if they desire. The very day certain police officials began to pursue me to offer my prayers to God regularly both the times. Now I was an atheist. I wanted to settle for myself whether it was in the days of peace and enjoyment alone that I could boast of being an atheist, or whether during such hard times as well I could stick to those principles of mine. After great consideration, I decided that I could not lead myself to believe in any pray to God. No, I never did. That was the real test, and I came out successful. Never for a moment did I desire to save my neck at the cost of certain other things. So I was a staunch disbeliever and have ever since been. It was not an easy job to stand that rest. Uh, Belief softens the hardships, even can make them pleasant. In God, man can find very strong consolation and support. Without Him, man has to depend upon himself. To stand upon one's own legs amid storms and hurricanes is not a child's play. At such testing moments, vanity, if any, evaporates, and man cannot dare to defy the general beliefs. If he does, then we must conclude that he has got certain other strength than mere vanity. This is exactly the situation now. Judgment is already too well known. Within a week, it is to be pronounced. What is the consolation with the exception of the idea that I am going to sacrifice my life for a cause? A God believing Hindu might be expecting to be reborn as a king, a Muslim or a Christian might dream of the luxurious to be enjoyed in paradise and the reward he is to get for his sufferings and sacrifices. But what am I to expect? I know the moment the rope is fitted round my neck and rafters removed from under my feet. That will be the final moment. That will be the last moment. I, or to be more precise, that my soul, as interpreted in the metaphysical terminology, shall all be finished there, nothing further. A short life of struggle with no much magnificent end shall in itself be the reward if I have the courage to take it in that light. That is all. And at the end, he concludes his essay by writing that the society has to fight out his belief as well as ideal worship and the narrow conception of religion. Similarly, when man tries to stand on his own legs and become a realist, he shall have to throw the faith aside and to face manfully all the distress, trouble in which the circumstances may throw him. That is exactly my state of affairs. It is not my vanity, my friends. It is my mode of thinking that has made me an atheist. I don't know whether, in my case, belief in God and offering of daily prayer, which I consider to be most selfish and degraded act on the part of men, can prove to be helpful, or they shall make my case worse still.
I have read of an atheist facing all troubles quite boldly. So I am trying to stand like a man with an erect head to the last, even on the gallows. So let us see how I carry on. One friend asked me to pray. When informed of my atheism, he said, "During your last days, you will begin to believe." I said, "No, dear sir, it shall not be. I will think that to be an act of degradation and demoralization on my part. For selfish motives, I am not going to pray." Readers and friends, is this vanity? If it is, I stand for it. Okay, thank you. Thank you, Rajdeep. Now I would like to call Pallavi Parmar, who will be reading a short story from Saurashtrani Rasdar. Thank you, Jayashree. Saurashtrani Rastar is a work written by Zaverchand Meghani, who is a well-known Indian writer, poet, social reformer, and freedom fighter. And he is best known for his contribution in Gujarati literature. And Mahatma Gandhi addressed him as a Rashtriya Shayar. Saurashtrani Rasdar is basically written in a 5 parts. And here I am presenting the story, which is a part of part one, Saurashtrani Rasdar. In all the 5 parts, we can find there is a collection of stories, real life incidents of war or women power and many other incidents, shocking and interesting incidents. So let me start the short story. The title is Bodo, which is taken from part one. વૈશાખ મહિનાને બળબળતે બપોરે ખોખરાના ડુંગરામાં બફાયેલો એક ઘોડેસવાર એક વાડીએ આવીને ઉતરી પડ્યો. પોતે ને ઘોડો બે પરસેવે નાઈ રહ્યા હતા. હાંફતા ઘોડાને વાડીના વડલાને થડે બાંધીને અસવારે હથિયાર ઉતાર્યા. ધોરિયાને કાંઠે બેસીને પોતે હાથ પગ ધોવા લાગ્યો. ગામનું નામ ભૂમલી છે અને વાડીના ધણીનું નામ છે સોંડો માળી. સોંડો માળી કોસ હાંકતો હતો. કંગાલ બે બળદ કોસ ખેંચતા હતા. કાગડાએ ઠોલી ઠોલીને લોહી લુહાણ કરી નાખેલા કાંધ, સોંડાએ ઉમેળીને તોડી નાખેલા પૂંછડા ને બેસુમાર બગાવો. લોહી માંસ વિનાના શરીરના બે હાડપિંજર એવા એ બે બળદો છે. એક સો ને એક કાણા વાળો એક કોસ છે. મંડાણ ઉપર પહોંચે ત્યારે અંદર માત્ર એક બોક પાણી રહે અને ચિત્રે હાલ એ સોંડો અસવારે બધું નિહાળી રહ્યો હતો. હાથ મોં પર પાણી છાંટીને પોતે તડકો ગાળવા ધોરિયાની કૂણી લીલી ધ્રો ઉપર દેહ ઢાળીને બેઠો. કોસ હાંકતા હાંકતા સોંડાએ વાત ઉચ્ચારી, "ક્યાં રહેવાનું?" "રહેવાનું તો ભાવનગર." "ત્યારે તો રાજના નોકર છો?" "હા, છીએ તો ભાઈ રાજના નોકરો." "સપાઈ લાગો છો સપાઈ?" "હા, સપાઈ છીએ." "એલા તમે નમક હલાલ કે નમક હરામ?" "કેમ ભાઈ, નિમક હરામ ને નિમક હલાલ વળી કોને કહેવાય?" "નમક હલાલ હો તો ઠાકોરને કહો નહીં." "એ તે વળી શું?" "કે આખો દી સાંસલા ને કાળિયાર જ માર્યા કરશે કે વસ્તીના સામું કોક દી જોશે?" "એને રાણીઓના ઓરડામાં ગર્યો છે કે નીકળતો જ નથી?" "ખેડૂના ઘરમાં ખાવા ધાન નો રેવા દીધું, ઈ તે રાજા છે કે કસાઈ?" "વસ્તી તો કેમ જાણે એના ગોલાપા કરવા જ અવતરી હોય." સોંડો તો કોસ હાંકતો જાય ને રાજાને બેસુમાર ગાળો દેતો જાય. અસવારનું મોં મલકતું જોઈને સોંડાની જીભમાં તો 7 ગણો વેગ આવવા લાગ્યો. એને તો ન કહેવાના વેણ કહી નાખ્યા. અસવારને કકડીને ભૂખ લાગેલી. સોંડાની શબ્દ પ્રસાદીથી તો એની ભૂખ ઉલટી વધી. સોંડાને એને પૂછ્યું, "ભાઈ, ભૂખ લાગી છે, કઈ ખાવાનું આપીશ?" "શું આપે કાળજા અમારા? તમે બધાએ ભેળા થઈને ખેડૂના ઘરમાં ધાન ક્યાં રેવા દીધું છે? બોળો ખાવો છે બોળો?" "બોળો? એ તે વળી શું?" "બાપ ગોતરમાં બોળો એ નથી દીઠું ને." એમ બોલીને સોંડાએ વડલાની ડાળે એક નવી દોણી ટીંગાતી હતી તે ઉતારી. છાસની અંદર ઘઉંનું થૂલું એટલે ભરડેલું ધાન નાખીને ખેડૂ લોકો રાંધે અને પછી એમાં મીઠું નાખીને ખાય. એનું નામ બોળો. સોંડો પોતાની માટે સવારે બોળો લઈને આવેલો. લાવીને એને ઊંચે વડલાની ડાળે ટીંગાડેલો. એક તો દોણી નવી હતી
ઉપરાંત તે વડલાની ઘટાને છાંયડે શીળી હવામાં ઘણી વાર સુધી રહી, એટલે એ બોળો અતિશય શીતળ બની ગયેલ. પાંદડાનો એક દડિયો એટલે પડિયો બનાવીને સોંડાએ એમાં બોળો ભરી પરોણાને આપ્યો. ક્ષુધાતુર અને તાપમાં તપેલો એ શિકારી ક્ષત્રિયને ખાટી અને શીતળ વસ્તુ એ તો એવી મીઠી લાગી કે પલવારમાં એક દડિયો ખલાસ કરીને એને કહ્યું, વધારે છે? સોંડે મીઠું મીઠું હસીને કહ્યું, કેમ, મારે ખાવાય નથી રહેવા દેવું ને? એમ કહીને એને બીજો દડિયો ભરી દીધો. મહેમાને એવી તો લજ્જત આવી કે હર્ષભેર સોંડાએ આખી દોણી ખાલી કરી દીધી. બધો બોળો મહેમાનને ખવડાવી દીધો. પરોણાનું પેટ ઠર્યું તેમ દુઃખદાસથી ભરેલા એક ખેડૂતની આટલી ઉદારતા જોઈને એનું અંતર પણ ઠર્યું. તડકો નમ્યો, સાંજ પડી. શિકારી સવાર થયો. જાતા જાતા એને પૂછ્યું, ભાઈ, તારું નામ શું છે? સોંડો. મુસાફરે ગજવામાંથી નોંધપોથી કાઢીને નામ લખી લીધું. સોંડો બોલ્યો, કેમ કેમ બોળો ચાખીને દાનત બગડી તો નથી ને ભાઈ? નામ શીદને લખે છે બાપા. હસતા હસતા અસવાર બોલ્યો, ભાઈ ભાવનગર કોક દી આવશો ને? ભાવનગર આવીએ એટલે તારા જેવા સિપાઈ ઠોસે ચડાવીને વેઠે જ ઉપાડી જાય એમ ને? તે તો વળી બોળો ખાધો ને નામે લખ્યું છે એટલે ઓળખીતાને 2 ઠોસા વધુ લગાય, ખરું ને? ભગવાન અમને કોઈ દી ભાવનગર ન બતાવે. બીજા દિવસનું મોસંજણું થયું ત્યારે છાશ રોટલો શિરાવીને માથે કોસ મેલી વરતડી પઈ અને ઢાંડા હોતો સોંડો વાડીએ જવા નીકળે છે. બરાબર એ જ ટાણે 2 હથિયારબંધ ઘોડે સવાર આવીને ઊભા રહ્યા અને પૂછ્યું, સોંડો માળી કોનું નામ છે? મારું નામ સોંડો કહીને ધડકતે હૈયે સોંડો થંભ્યો. તમને ભાવનગર તેડાવ્યા છે? કોણે બાપા? ઠાકોર વજેસંગજીએ પંડે. આ સાંભળી સોંડાના અંતરમાં ફાળ પડી. એને ગઈ કાલની વાત સાંભળી લાગ્યું કે નક્કી કાલ મેં ગાળું દીધી ઈ ઓલા સવારે જઈને ઠાકોરને સંભળાવી છે અને હવે નક્કી મને કેદમાં નાખશે. બોલાશ સાંભળીને સોંડાની ઘરવાળીને એના છોકરા પણ બહાર નીકળી ઓસરીમાં ઊભા રહ્યા. એમને તો કાંઈ સમજ ન પડી. સોંડાએ બાયડીને કહ્યું, હવે આપણા તો રામ રામ સમજવા. બળદ અને કોષ મેલી દઈ સોંડો અસવારોની સાથે ભાવનગરને પંથે પડ્યો. માર્ગે જાતા જાતા મનથી નક્કી કર્યું કે ભલે હાથમાં કડિયું જડે પણ ભેળાભેળ ઠાકોરને મોઢા મોઢ મારે એના એ જ વેણ સંભળાવી લેવા છે હો. હવે લૂંટાણા પછી ભો શેનો રાખવો? સોંડો પહોંચ્યો. રાજમહેલની મેડી ઉપર ચડવા લાગ્યો. ઉપર ચડીને ઓરડામાં જ્યાં નજર કરે ત્યાં સ્તબ્ધ બની ગયો. એણે કાલના ઘોડે સવારને ખુદને જ ગાદી ઉપર બેઠેલ જોયો. આ તો ઠાકોર પોતે. સોંડો ભયભીત બની ગયો. ઠાકોર વજયસંગજીએ એને પોતાની પાસે બેસાડ્યો અને પંપાળીને પૂછ્યું, પણ સોંડા, તું બીવે છે શા માટે? બાપ, કાલ તમને બહુ ગાળો દેવાઈ ગઈ એટલા માટે. એમાં શું ખોટું થયું ભાઈ? તમે તો અમારા છોરું કહેવાવ. તમારે દુઃખ હોય તો દુઃખ રોવાનો હક છે અને બચ્ચાની ગાળો તો માવતરને ઉલટાની મીઠી લાગે. સોંડો શાંત પડ્યો. ઠાકોરે કચેરીમાં બેઠેલા અમીરોને અને અમલદારોને આગલા દિવસની વાત સંભળાવી. ઓહો જેસાભાઈ, પરમાનંદાસ, હું શું કહું? આ ભોળિયા ખેડૂના વગર ઓળખ્યા આદરમાન એ મીઠો બોળો ને એથી મીઠી એની સાચુકલી ગાળો. એવી મજા મને આ મોલાતીઓની મીઠાઈઓમાં નથી પડતી હો. બોલતા બોલતા ઠાકોરની છાતી ફૂલાવા લાગી. ઠાકોરે ફરી પૂછ્યું, સોંડા, તારે કેટલી જમીન છે? બાપુ, 100 વીઘા જમીન ને 1 કોસની વાડી છે. મહારાજાએ જેસાભાઈ વજીરને કહ્યું, 1 ત્રાંબાનું પતરું મગાવો. ત્રાંબાત્રું આવ્યું. એના ઉપર ઠાકોરે લખાવ્યું કે સોંડાને 12 સાતીની જમીન અને 6 વાડીના કોસ આપવામાં આવે છે. પત્રા પર એ લખાયું. પાછા ઠાકોર બોલ્યા, અને પત્રામાં લખો કે આ બધું ઠાકોર એનો બોળો જમ્યો ને એ માટે આપ્યું છે, આમ નામ નથી આપ્યું કઈ. એ પણ કોતરાઈ ગયું. પછી દરબાર બોલ્યા, પણ એ બિચારો આટલી બધી જમીન ખેડવાના બળદ લેવા ક્યાં જશે બાપા? ઠાકોર બોલ્યા, આપો 12 બળદ આપ્યા. વળી દરબારે કહ્યું, બિચારો વાવણી કરવા દાણા લેવા ક્યાં જશે? તો ઠાકોરે કહ્યું, આપો 20 કળશી બાજરો આપ્યો. બિચારાના છોકરા છાશ લેવા ક્યાં જશે બાપુ? બાપુએ કહ્યું, આપો 4 ભેંસો અપાય. રૂપિયા 1000 પણ આપો.
માથે મદ્રાસી શેલું બંધાવીને સોંડાને ભૂંબલી પહોંચાડી દીધો. સોંડાના પરિવાર પાસે અત્યારે એ લેખ મોજૂદ છે ને એના પૌત્રો પણ આબાદ પરિસ્થિતિમાં છે. આવા ઠાકોર વજયસંઘજીની બીજી પણ સ્ટોરી છે, 2 જ પેરેગ્રાફ છે, વાંચું છું. એક દિવસ વજયસંઘજીએ શિકારે નીકળેલા. ઓળખાય નહીં એવો શિકારી લિબાસ પહેરેલો. સમઢિયાળા ગામના એક ખેતરમાં મોલ ઊભા હતા અને એ ઊભા મોલમાં પોતે ટૂંકો રસ્તો લેવા માટે ઘોડો ચલાવ્યો. ખેતરમાં કણબીની ડોસી ઊભેલી. પોતાના મોલ ચગદાતા જોઈને ડોસીએ ઘોડે સવારને 2-4 ગાળો દીધી. મારા રોયા, ભાળતો નથી? ઊભા ખેતરમાં ઘોડો શું કામ હાંકે છે? લાજતો નથી? મહારાજાએ ખોટો ગુસ્સો કરીને કહ્યું, ડોસી ગાળો કેમ કાઢે છે? ઓળખો છો? અમે રાજના નોકર છીએ. જેલમાં ખોસી દેજો, જેલમાં. હવે જા જા રોયા, તારા જેવા તો કઈક આવે ને જાય. બાપુ વજય સંઘના રાજમાં કોનું દેન છે કે કેદમાં પૂરે? ઠાકોર ચાલ્યા ગયા ને મનમાં તો એ વિચાર કરતા હતા કે વાહ, મારી પ્રજા કેવી નીડર, મારા પર એનો કેવો વિશ્વાસ, અને એને વધુ નીડર બનતા શીખવું તો જ મારું જીવ્યું પ્રમાણ. એણે એ ડોશીના કુટુંબને પણ કાયમની પલટાઈ આપી અને જમીન પણ ઇનામમાં દીધી. That's it from my side. Thank you. Thank you so much, Pallavi. Very well read. Now I would like to invite Unnati Baroliya for poetry recitation. Hello everyone, good afternoon. I'm Unnati Bavaliya and today I'm reading a poem by Rudyard Kipling. If so, let me just give a brief overview about him. So his time duration, Rudyard Kipling's time duration was from 1865 to 1936, and he was a journalist, poet, novelist, and he won Nobel Prize in 1907. So first, I'll be giving like reading a whole poem, and then I'll explain about it. So the poem is like, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance of their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated. Don't give way to hating, and yet don't look too good, not talk too wise. If if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aims, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by names to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stop and build them up with worn out tools. If you can make one hip of all your wings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and never and the sneeze to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours in the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Okay, so this poem by Kipling is like an advice. A father is giving an advice to his son about the life like which he'll face. He's giving this advice to his son when the father thinks that he is
about to get mature and about to face the world where he'll be facing life issues. So in that, he's telling in a manner like the poet trying to say that to stay calm in whatever the situation you face, like and also is trying to say that if you dream big, just keep in mind the reality. Like if you we can dream of anything, but the reality is totally different from the dream. So in that way, and yes, he's trying to say that also that when you are with the king and with the commoners, you should be behaving in a same manner, not with the biases that oh he's a king so and he's a commoner. So he's trying to say in that manner. Yes, and okay, so he's trying to say also trying to say that should stay calm in even the toughest times, and yes, should pursue his goals without like oh so that. Thank you. Thank you so much, Unnati. Now I would like to call Nishtha Desai, who will recite her self-written poems. So, hello everyone. Today I will share poems written by me to you. First is my comfort zone. Hide me like the clouds hide the sky. Hold my hand like clothes on the stand with clips. Find me like an ant find its food. Wrap me in your arms like a blanket on a cold night. Accept me as I am, like the sea accepts the river. And then in Gujarati, બસ આ જ છો તમે મારા ધબકતા હૃદયનું ગીત છો તમે યાદ કરતા મુખ પર આવતું સ્મિત છો તમે નહીં કહું કે ફક્ત શબ્દ જ છો તમે મારી છુપાયેલી લાગણીઓની શોધ છો તમે ભલે ને ના હો મારી સાથે તમે છતાં રહો છો હંમેશા મારી ભલે ના હો મારી સામે તમે છતાં રહો છો હંમેશા મારી સાથે તમે નથી ફક્ત મારી અપેક્ષાઓની વાત તમે પરંતુ બનેલા છો દરેક મારી દરેક કવિતાઓનો સાર તમે પૂછવા માંગુ છું એક પ્રશ્ન તમને કે શું બનશો તમે મારી આ રાહનો અંત. Thank you so much, Nishtha. Now I would like to call Shruti Sonani, who will be singing a song. Shruti, please. વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. સો ઉમાશંકર જોશીનું એક કાવ્ય છે. ભૂમિયા વિના ન મારે ભમવાતા ડુંગરા જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી. ભૂમિયા વિના ન મારે ભમવાતા ડુંગરા જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી. જોવાતા કોતરોને જોવે તે કંદરા જોવાતા કોતરોને જોવે તે કંદરા રોતા ઝરણાની આંખ લોભી હતી. જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી. સોના સરવરિયાની સોનેરી પાળી હંસોની હાર મારી ગણવી હતી. ડાળે ઝુલંત કોક કોકિલાને માળે ડાળે ઝુલંત કોક કોકિલાને માળે અંતરની વેદના વર્ણવી હતી. જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી. એકલા આકાશ તળે ઊભીને કલું પડઘાઉર બોલના ઝીલવા ગયો. વેરાયા બોલ મારા પેલાયા આભમાં વેરાયા બોલ મારા પેલાયા આભમાં એકલો અટૂલો ઝાંખો પડ્યો. જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી.
भूमिया विना मारे भंगवाता डुंगरा जंगलनी कुंज कुंज जो भी हती जंगलनी कुंज कुंज जो भी हती. Thank you. Wonderfully performed, Shruti. Uh, Now, since everybody is sharing something from the works they like, so I also want to do that. I promise not to take too much time. I want to show some of the writings from Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray. He is one of my favorite writer, and he writes with such wit and such charm that I'm always just very delighted. And any page of this particular book you take, and you will see it will be a testament to his creativity, his writing. So I am reading a little speech kind of a thing from Lord Henry. Now Lord Henry is famous for saying like the most problematic, immoral things, but he says it with such charm that you are convinced for a minute that maybe what he is saying is correct. So I would like to read something from that. So he says, there is no such thing as a good influence, Mr. Gray. All influence is immoral, immoral from the scientific point of view. Because to influence a person is to give him one's own soul. He does not think his natural thoughts or burn with his natural passions. His virtues are not real to him. His sins, if there are such things as sins, are borrowed. He becomes an echo of someone else's music, an actor of a part that has not been written for him. The aim of life is self development, to realize one's nature perfectly. That is what each of us is here for. People are afraid of themselves nowadays. They have forgotten the highest of all duties, the duty that one owes to oneself. Of course, they are charitable. They feed the hungry and clothe the beggar, but their own souls starve and are naked. Courage has gone out of our race. Perhaps we never really had it. The terror of society, which is the basis of morals, the terror of God, which is the secret of religion. These are the two things that govern us. And yet, and then he continues, I believe that if one man were to live out his life fully and completely, were to give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream, I believe that the world would gain such a fresh impulse of joy that we would forget all the maladies of medievalism and return to the Hellenic ideal, to something finer, richer than the Hellenic ideal it may be. But the bravest man amongst us is afraid of himself. We are punished for our refusal. Every impulse that we strive to strangle broods in the minds and poisons us. The body sins once and has done with its sin, for action is a mode of purification. Nothing remains then but the recollection of a pleasure or the luxury of a regret. The only way to get rid of a temptation is to yield it, resist it, and your soul grows sick with longing for things it has forbidden itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful. It has been said that the great events of the world take place in the brain. It is in the brain and the brain only that the great sins of the world take place also. So, now moving on, I would like to invite Prakruti ma'am for her presentation. Okay, thank you. This is how nature punishes. Okay, thank you. So, hi. So we have quite a good list of people and their works today. I wasn't there for the first reading, but from Tagore onwards, I have a list of quite interesting people. From Chetan Bhagat to Henry to Bhagat Singh and finally to Kipling and Oscar Wilde. Uh, when you read all these works, whether it's a novel, the short story, a poetry, uh, what strikes you the most, and me particularly, is the form in which literature appears before us, right? In our study of literature, what we normally study in our curriculum is the book form, as you have it all around you today.
right? And it is so much close to our experiences of literature that we sometimes often tend to not look at literature in any other form. So, a very interesting figure in terms of this study of the form of literature is Jessica Pressman. She's one of the scholars in digital humanities, and her work, Bookishness, Loving Books in a Digital Age. That work is very interesting. The reason is she is tracing how, in the past 2 decades, right, the one which we are living right now and the previous decade of the 21st century, people have found newer reasons and newer ways in which they love books. So you'll find bookishness in the things which you normally don't find bookish. So I don't know if you've ever gone through the Amazon website and searched for, let's say, a bed sheet full of Virginia Woolf quotes. Have you? No, it's there. And a lot of people use it. There are pillows made from Shakespeare's quotes. A lot of mugs and coffee tables are full of print of a particular famous author and things. And this, in Pressman's thought, is in a way a kind of bookish kind of culture that we find. She calls this bookishness, this unwavering love for the form of the book. People may not read what's inside the book, but people have this affection towards the form of the book itself, and therefore she calls this a newer way of approaching books in the 21st century. So yeah, that is bookish, and therefore the title that you gave for the reading day today, a bookish gathering, that reminded me of bookishness and Jessica Pressman, which also led me to the choice of the book that I am going to read today, The Lost Bookshop by E.V. Woods. Now, this is again The Lost Bookshop. The title itself draws us in, okay, so we are finally into close quarters with the form of the bookshop. People are so close to it. So, now, if you are somebody who loves reading, then bookshops are your comfort place. Somebody like me would go on कोई भी trip में bookshop वगैरह no जाए, that kind of person if you are, then such titles would definitely spark curiosity as to what it would be. This book came in as a change for me, because normally I would read those heavy books of Harari and Tharoor and all those people. People who know my collection would know that I'm too much into mystery and too much into mythological fiction and detective fiction and whatnot, and even some philosophical queries and things like that. So books like these come in as a handy thing when you just want to read something helpful. So yeah, so nothing complex in there, just a fictional world. But then again, a bit of reflection on the book culture itself and the idea of the bookshop. So I'll just read the prologue, which is just one page, back and front. That's it. Not going to bore you with anything more. Hmm. The rainy streets of Dublin on a cold winter's day were no place for a young boy to dawdle, unless that very same boy had his nose pressed up against the window of the most fascinating bookshop. Lights twinkled inside, and the colorful covers called to him, promising stories of adventure and escape. The window was packed with novelties and trinkets. Miniature hot air balloons and almost reached the ceiling, while music boxes with mechanical birds and carousels twirled and chimed with him. The lady inside spotted him and waved him in. He shook his head and blushed slightly. I'll be late for school, he mouthed through the glass. She nodded and smiled. She seemed friendly enough. Just for a minute, he said, having fought the urge to go inside for all of 3 seconds. A minute it is. She was behind the counter, taking more books out of a big cardboard box. She glanced over at his untucked shirt, his mop of hair that had managed to evade a comb for quite some time, and mismatched socks. She smiled to herself. Opeline's bookshop was a magnet for little boys and girls. What class are you in? Third class in St. Ignatius, he replied, craning his neck
to look up at the wooden airplanes suspended mid flight from the vaulted ceiling. And do you like it? He scoffed at the thought. She left him leafing through an old book of magic tricks, but it wasn't long until he approached her desk and began looking at the stationery. You can help if you like. I'm sending out invitations to a book launch. He shrugged and began mimicking the way she folded the letters and stuffed them into the envelopes with a little too much enthusiasm. He wrinkled his nose with the effort, changing the constellation of freckles that spread out to his cheeks. What does opaline mean? He asked, pronouncing it with far too many syllables. Opaline is a name. Is it your name? No, I'm Martha. She could tell he wasn't satisfied with that as an explanation. I can tell you a story about her, if you like. She didn't like school very much either, or rules, or doing what she stole, he suggested. Oh, she especially didn't like that. Martha smiled conspirationally. Here, you finish jamming those letters into envelopes, and I'll make us some tea. A good story always begins with tea. So that is how the prologue is to this particular book, The Lost Bookshop. And let's see what opens up in the next chapters because I haven't read it yet. This is the result of, in a way, going into crossword, not finding what to read because there's too much there, and then ending up with like something which sparks your curiosity. So there is it, and let's see what it comes up with. But yeah, that is how I would normally summarize a reading day. A reading day is basically you going over and choosing a particular tale, a particular set of words, a particular form in which you like to read those set of words. The form then perhaps draws you in so much that it becomes a part of your everyday life. So today we find the set of words of this particular book, this codex format, to be very much close to our heart. Tomorrow, perhaps we'll have screens around us. Right? You never know. But yes, that is how things are in literature. And I hope the same happens with you. Next, perhaps in a few years, 10 to 15 years, if we have a reading day, and we'll all be like, what, immersed into a particular screen, I wouldn't mind doing that. Or playing a particular game, who knows? Because gamified narratives are equally interesting. So yeah, let's see. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving another layer to the title as well. And now I hope you guys are not bored. And so before we are about to take a short break, but before that we will take a group picture. So I would request everyone to assemble at our usual place. And after that we will take a 15 minutes break and then meet back here for session 2. So thank you. Rajdeep, stop કરવાનું છો.